Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Whiteboard. Ja, nicht gleich mal so. Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich glaube, ja. Jetzt sind wir hier stehen geblieben, haben den Dock-Mode aktiviert. Das heißt, wir haben ja eigentlich theoretisch ein zweites Ending. Und ja, das war jetzt auch allein gemacht. Ja, das heißt, wir haben diesen Dock-Mode. Okay. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in it. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich weiß nicht, was bedeutet, aber ja. Ich glaub mal. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ja, oder? Okay, ich werde jetzt normal zu sein. Interessant, wenn das möglich ist, die Besenkammer. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Gut, dann machen wir es mal so. So, weißt du was? Ich werde jetzt bei der Maus There was nothing here. übersehen. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. Oh, No ich rede reason to still be here. Oh. Hey, Entschuldigung, gar nicht mehr. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ich will eigentlich erschrecken, wir müssen hier einen zweiten Spieler. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me, because literally, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favourite." I hope your friends find this concerning. Ja, es gibt, glaube ich, nur gleich ein paar viele Gags, aber ich glaube, es gibt kein Ende. Stanley was fat and ugly and really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. Okay. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Okay, das muss rausschneiden. Obwohl, ich weiß nicht. Wir haben noch mal entschieden. Andere Parts machen wir nur hochgeladen, aber viele, ja, aber He got to trotzdem. his broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system Wo ist eigentlich and der you Gegner? collapsed Sagen on Sie the doch. keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert Also, someone vielleicht nearby so as to Ja, ensure weißt that du, your dann body is keine taken care Drogen, of das ist before it glaube ich begins so, to dass Leute keine decompose. Drogen und sowas. Das ist nicht Hello? gut für euch. Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. So. Jetzt sind wir Spieler 2, endlich. Meine Maus ist halt ja nicht abgeschnitten, weil das ist halt. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you.
You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ich glaube, jetzt passiert nichts mehr. Eventuell. Ich warte mal ab, weil was gerade auf was Heiden stand. Ja, nee, was Heiden stand. Ich hab gesagt, normalerweise legt sie immer irgendwo ab, ja, das habe ich versehentlich mal durch den Denkfehler mal neben den, ja. Das Teil war wieder abkühlt. Okay, ich warte ein bisschen. Oh. Ja, es gibt hier kein Ende. Was gibt's hier? Ah. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Ah, machen wir jetzt einfach mal zu Ende jetzt. Also, ja, das ist ein kleiner Gang. Oder was? Hier noch, weil wir ja nicht gezeigt haben. Oh. Here's the door, just go. Komm an. Hier weiter wählen. Hey, warte, ich kann gar nicht wählen. Ja. Ja, ich kann ja auch irgendwie neu starten, aber ich will das jetzt mal. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Dem passiert nämlich, deswegen. Ich glaube, ich mache einfach über das normale Ende. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Warte, man kann das jetzt skippen? Nee. Doch nicht. Man kann es nicht drauf, aber es gibt anscheinend. Ach, hier ist was. Okay. Ja, irgendwas anvisiert, was fest weltweit ist. Das ist interessant. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Ja, and as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machine... Wen kann ich denn hier mit der Maus abkühlen? So, was sagt mein Tiers? Ton. Eine drei Pause. So. Blackness. Ja, dann and a rising chill of uncertainty. Was it over? Hier war keine Schokolade, das Munde ja nicht. Ich habe auch keine hier. Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved.
Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Weil ihr das wählen? Also kann ich mal einstellen oder aufstellen? Okay. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Oh. Warten wir noch mal durch. Heute. Sehr gut. Oh ja, er hat das Kirby nicht haben wollte. Oh, er ist weg. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person. Schau mal durch. Warum, wir können jetzt noch ein Ending machen. Ja, locker. Ja, wo soll mein Computer ausruhen? Oh, das ist eine gute Idee. It's bucket time. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Aber jetzt gab es nur noch die Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Right. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. This is how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point.
Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket, as they have changed and Weil evolved die einen over the Anspielung years. an Let him Portal? have it. Hä? Ich wurde auch gehört gerade. Na, Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take Ja, a ich hike kriege wieder den broom permanenten closet Abspieler. with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies Ja, aber and their ich möchte noch einmal. relationship to broom closets in the natural order of things. Also ich glaube, das wird nichts, soweit ich weiß. Obwohl ja All einer right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Wenn du gut begonnen hättest. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Okay. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. No, wir waren so. Wir waren wo er hinführt. Ja, nirgends. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Ja, ich glaube, das kennen wir schon deswegen. Starten wir neu. Starten wir jetzt hier über hier. It's bucket time. Yo. Stanley clutched the bucket tightly to his chair. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no... Wir haben ein Problem, Leute. Die gehen wir das richtige Büro jetzt nicht. Okay. Danke. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had said, it's bucket time. Gut. Wir werden den Luxuseimer haben. Oder? Ich werde gerade wackelt ein bisschen.
Nur ja. Okay. Wird auch ein schöner Eimer. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Here we are. Go on, try out some of the new features. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. Oh, there we look. Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Well, I suppose it can just be a nice decorative piece then. Oh, das geht auch drüber so. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Okay, weiter geht's. Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? The warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Stanley! Oh, thank God. I didn't lose you. Stanley, the power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. Will ich auch so eine Sache machen, glaube ich. Und zwar... Ja, komm. Wir gehen nämlich mal... Belegen. Komm, ich will nämlich mal... Das Spiel mal neu starten. Und zwar machen wir jetzt mal... Sekunde, das war nämlich auch mitten in der Aufnahme, das geht ja schnell. So. Ja, Zeit, komm. Das habe ich ja direkt hier offen. Go, ja. Geschichte von Davy. Suche nach Schrei. Es endet niemals. Schrei. Sämtliche inneren. Endliche Explosionen. Angestellte, Halbtelefon, das ist sogar echt ein guter Spruch. Das wird eigentlich darauf angepasst, das heißt, wenn ich das gleich angebe, kommt das gleiche Hintergrundbild. Die Möglichkeiten es gibt. Die Musik kenne ich doch.
ich das berühmte Musik, YouTube-Musik. Die hat aber nicht, ich habe hier den Kopf hier. Aber ich wollte hier nochmal den Epilog. Ihr seid mir sehr witzige Leute, ihr seid mir... Weil jetzt nicht mehr was gerade rausgefunden hat. Ja, ja. Logisch. Hoffentlich kommt es Speedrun. Das Spiel aber. Das glaube ich dauern noch. Wir machen das jetzt. Das gerade. Wir fliegen Steine. Okay, geht. Museum. Aber sehr gewählt. Falsche Lage auf nicht zum Museum gehe. Irgendwie gerade. Aber das sind wir nicht da. Ja, das kennen wir schon. Ja, das habe ich durchgelesen. Ja. Lesen Sie nicht durch, ich will eigentlich nur sehen. Passiert. So, okay. Ja, jetzt ist jetzt nicht mehr da. Okay, der ist wirklich nicht weg. Ah, hallo. Hallo nochmal. Ja, willkommen. Ich wollte nochmal sehen, mein Freund. Schön, dich zu sehen, dich auch. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable-Spiel gibt. Also gelesen ist, was die Entwickler gesagt haben, die Idee der Serie war ein Quatsch. War es nicht eilig, wir müssen es nicht schützen. Ja, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. Ja. Aber 7. Es passiert was.
Lautes und Protziges. Na los, wir mit einem neuen Titel für unser Spiel. Okay. Verträumte Sternschnuppe. Angestellter halb Freunde kommen. Oder Sternschnuppe, das passt sogar super für mich. Ja, aber hier besteht Stanley Parable. Freunde. Liebe es. Seit der Fortsetzung wählen wir einen neuen Untertitel. Ja. Ja. Aber nicht nötig. Ja, okay. Machen wir so. Aber hier könnten wir, okay, aber so können wir es theoretisch jederzeit beenden. Aber wir machen es weiter. Okay. Geben. Ah. Stimmt. Ja, okay, aber da sind wir hier. Erfolg mit Hilfe. Gut. Halten. Nein, los. Bist du bereit? Also wissen, was wir machen. Bitte. Ein. So. Warte. Weil ich habe aber gehört, das ist jetzt Zufall. Na, wenn man nämlich eine bestimmte Uhrzeit eingibt, habe ich mal gehört. Zwar will ich, glaube, wenn man, glaube ich, okay, ich will ja gerade, das ist immer, ist okay. Wir werden jetzt mal, ja, okay, ich will jetzt nicht die Uhrzeit geben, deswegen gebe ich mal einen absoluten Quatsch ein. Aber ich will mal wissen, was passiert, wenn man diese Uhrzeit eingibt. Man gehört auch. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, ich spiele garantiert nicht um 3 Uhr. 44, aber 33, aber ich will immer wissen, was ich das hier mache. Gerade auch nicht mehr ist. Aber ich mache ja immer ein bisschen heller, so.
Das war halt auch ein bisschen dunkel. Ja, okay, danke. Cool. Und jetzt gucken wir noch mal die Einstellungen. Ich kann hier jetzt Hundemusik jetzt ein- und ausstellen. Okay. Gut, dann, ja. Wie wir, ja gut, dann glaub ich, war es jetzt. Wir, so. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. It's bucket time. Mal sehen, was passiert. Nee, okay, scheint nichts zu passieren hier, wie ich da stehen. Stanley clutched the bucket. Ja gut, und ja, genau, mal ein bisschen nach, ob ich noch irgendwas Secrets finde. Guck mal, ob ich jetzt noch irgendwie vielleicht schaffe, irgendwie mal Easter Egg zu zeigen. Und jetzt gibt's eigentlich, glaube ich, nur noch. Dann gibt es noch 100% Ende, wo halt auch das Spiel noch richtig, ja, wenn du da das wirklich, ja. Und es gibt auch vielleicht auch mal Events, die ab und an mal passieren. Gut. Okay, das Spiel beenden kurz. So, damit, ja. Der Part ist auch, ey, eine gute Länge, gut. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis jetzt so gefallen. Ich gucke auf jeden Fall jetzt mal nach. Und ja, wir uns die Seite auf, deswegen jetzt wirklich, ja, wer nicht getan hat, kein Like, abonnieren, locker queeren, Video mit allen Leuten, die ihr kennt, allen. Und ja, in der Videobeschreibung findet ihr Discord und vielleicht mal andere Sachen, ich weiß nicht. Ja, unter Discord werde ich die News nutzen. Zwei Benachrichtigungen, ein neues, ja, ein neues Video kommt wie dies hier. Und also besser als die Glocke. Und dann bis zum nächsten Foto, 15. Ciao.